Noon. Now I would like to call Dr. Balram Shukla, who is a professor of professor of Sanskrit language in University of Delhi, and currently a fellow of Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. Professor Balram Shukla is an expert of Sanskrit language, but he speaks Persian much better than the Persian speakers themselves. And this is not something which I say. This is what Iranians say about him. Professor Shukla will be talking about lexical and morphological similarities between Sanskrit and Old Persian. So I would like to call you, sir. Please continue with your speech and your presentation of your article, sir. بنام خداوند جانو خرد که زین برتر اندیش بر نگذرد. मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है मुझे लग रहा है. We can hear you, sir. रियासत मोहतरम उस्ताद गिरामी व मुशफ़िक़ मन आक़ाए चंद्रशेखर, जनाब आक़ाए डॉक्टर एहसानुल्लाह शुक्रुल्लाही व असातिज़े दीगर हुज़्ज़ार गिरामी, بسیار سعادتمند خودم را میشمارم که در این سمینار منو برای ارائه مقاله‌ای دعوت کردن و और इस बात के लिए कि खुशबख्ती है मेरे लिए कि ये 100वीं सालगिरह जो आबिदी साहब की है उसके उपलक्ष्य में इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है. मैं वर्षों तक फारसी डिपार्टमेंट में तालिब इल्म रहा हूँ फारसी का, और हमारे जितने असातीद हैं वो उन सबके असातीद उस्ताद जो हैं वो आबिदी साहब रहे हैं. तो फारसी सीखने के क्रम में उनके फजाइल, उनके लताइफ भी हम लोगों के एक तरह से गोया कि हमारे कोर्स का हिस्सा जैसे थे. तो मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूं अपने आप को कि इस उपलक्ष्य में मैं कुछ कहने जा रहा हूं. So the topic of my talk is lexical and morphological similarities between Sanskrit and Old Persian. The relationship between Old Persian and Sanskrit has been noted across cultural and linguistic domains. In spite of a huge gap of almost 1,000 years and remarkable upheavals, modern Persian still bears astonishing affinities with Sanskrit on phonetic, morphological, and other linguistic domains. This is possible because the root language of Sanskrit and Persian, which is modern Persian, share common origin. The intimate relationship between the root languages, those are Old Persian and Vedic Sanskrit, is the main basis of the observed linguistic affinity. The Iranian language forms a significant subgroup of Indo-Iranian language family, which is one of the essential divisions of the Indo-European languages. We can chronologically organize the Iranian languages into 3 periods: Old Iranian, Middle Iranian, and New Iranian. Old Iranian includes 2 languages of importance represented by old texts and inscriptions, including Old Persian and Avesta, respectively. These 2 constitute the oldest stratum of Iranian languages and hence called Old Iranian. Old Persian Old Avestan is closely similar to the oldest Indic language, that is the language of the Vedas, and therefore should be dated to about the same time. Though many scholars are of the view that the tendency of Prakritization visible in Avesta indicates that its time must be much later after the Vedas. So the Prakrit languages are the languages which evolved after the Vedic languages in classical Sanskrit. So the tendency or features which our Middle Indo-Aryan languages bear is called Prakritization. And the same thing we find in Middle Iranian also. Middle Iranian, even Avesta and
Old Persian languages also bear these features. So we find the features of Prakritization in these languages, and Prakritization is something which happened after Sanskrit languages. So the Avesta language mm, and the Middle Persian must be dated to after the oldest Indo-Aryan, which is the Vedas, the earliest crust of the stratum of the Rig Veda. Uh, so, and there are so many instances of Prakritization in Persian, in Old Persian. So, however, several features of Prakritization can be produced to propose that the process of Prakritization should be borne in mind while studying the Indo-Iranian languages in general. So I propose that uh, just as Sanskrit, we chiefly know Sanskrit and only talk about Sanskrit, but we should take the Prakrit languages also into consideration while studying linguistically these Iranian languages. So Avesta has been identified into Gothic Avesta and Younger Avesta, out of which Younger Avesta displays similarity with the Old Persian, and therefore it should be contemporary of the former. Uh, its date may be uh, first half of the first millennium BCE. The study of Avesta and Old Persian languages had immensely benefited each other. The importance of Avesta language for antiquarian and philological researches gained much wider acceptance, chiefly as a result of the attempts made by scholars to read cuneiform inscriptions found in Iran. Reading of these inscriptions in turn removed many prevalent doubts of that time relating to the genuineness of Avesta language. Sanskrit language, owing to its uninterrupted and intact copious literary tradition. So there are three very important features, specialities of Sanskrit language, because of which it is very much beneficial for linguistic study of Indo-European languages in general and Indo-Iranian languages in particular. And those three important things are its ancientness, its copiousness, and its uninterrupted tradition. So the lexical opulence of Sanskrit has frequently been referred to by the philologists to unleash, understand, and even reconstruct forms of its cognate languages. This paper aims at displaying affinities between these two languages on the lexical and morphological levels. I'm skipping some portions because of the paucity of the time. It endeavors to analyze similar forms of or structures in Sanskrit and Old Persian expressions through the use of morpheme constructions. It is known to all and sundry that Avesta language bears considerable affinity with Sanskrit to the extent that simply by applying some phonetic substitutions according to established law, it can be turned into intelligible Sanskrit. Similar attempts have also been made to show the multidimensional linguistic affinities between Sanskrit and Old Persian. Endeavors have also been undertaken to transcribe cuneiform inscriptions into Avesta. So the Middle Persian has been written in cuneiform inscription, which is said to be uh, invented in the Darius's time, but modern scholars tried to write in Avesta script because Avesta script is more intelligible. Khurshedji, Rustamji Kama, Dr. Gildner, and Shapurji Kawasji Hodiwala, through their scholarship, have hugely contributed in this direction. So I'm going to uh, show some words, interesting words found in inscriptions in Old Persian language, which bear a stark resemblance to Sanskrit derivatives on morphological and semantic dimensions. So can I share my screen?
Please allow me to share my screen. Yes, you can. Yeah, thank you. Share. I think it is visible to all. Yes, it is. The first Continue. word I have undertaken is kshayasio. And all these examples I have picked is from the Histan inscription of Darius. Darius in his inscription addresses himself as Kshayasio. And this is the, should I? The word Kshayasya has been translated. This thing is the Deen Dabire, which is the script of Avestan script. And unfortunately, now my PowerPoint presentation, some characters are missing. So I apologize for this. The word Kshayasya has been translated as the king. In Sanskrit rendering of the inscription, the word has been assimilated with Kshatriya of Sanskrit. The Kshatri, this term is ubiquitous in classical Sanskrit, and there is nothing like Ksheta, but scholars have reconstructed in Sanskrit that in Sanskrit its form might have been like Ksheta, because in Sanskrit, in Avesta, we find the word Kshayeto in the meaning of the king. The word, according to the Sanskrit grammarians, may be derived from the root kshi. So the conjugational forms we have in the Vedas, which means to dwell or to reign. This is a root frequently used in the Vedas. For instance, from the second hymn of 12th mantra of the second hymn of the Rig Veda, you can see Yah Shambaram Parvateshu Kshiyantam. So this Kshiyantam is the root out of which this Kshayatsiyo is closely connected. Similarly, in Avesta, we find Yim, and this Yim is always coupled with an adjective. So generally, we don't find it alone. Yamakshiyeto. So it is a compound, but in later languages, the same phrase in later Iranian languages found as Jamshed, Jamshid as Iranians would pronounce it. So Jamshed is would mean the Yama, the king. So it turned into a single proper noun. We feel that it is a single proper noun, but it is a compounded word. Two words are there, Yama and Kshayet. So in Pahlavi and modern Persian too, we find the word Shah. Shah is the most important and very popular word, which is direct evolute of this word. So, and the Old Persian and Avesta have another important cognate word, that is Kshatra. Actually, the word is Kshatra, and in Sanskrit, in Old Persian or Avesta, we find it as Kshastra, because fricativeness is the thing which is in abundant in Iranian languages. And in our Indic languages, Indo-Aryan, we hardly found any fricative stop. So we have fricatives. For instance, sh, so, ho, etc. are fricatives, affricates, but not stops. These are not stops. So, but Persian languages, Iranian languages abound in it. So Kshastra is there, and which means kingdom or sovereignty or province. The evolute of this word shahr is abundantly used in medieval and modern Persian. This is why it is pronounced as shahr and not shahar. As in Urdu, we call it shahar, yeah, or in Hindi, we call it shahar. But actual pronunciation of this word is shahr, because it is closely connected with the kshatra. And tra, there is two conjuncts, and it is not with the vowel. So in Sanskrit, though the counterpart of this word is kshatra, and it prominently means the ruling class, who is kshatriya, but use of this word in compound kshatrapa
indicates the existence of original meaning. About the word putra, uh, Professor Hassan Abbas said something. So the putra in Sanskrit is found as putro in Old Persian. And this is because when we found the conjuncts of when we found the conjunct of ro and to becomes tho, which we denote by sita of uh, so tho in Old Persian, as it is visible in putra. It later converts into saw, and saw changes into her. Other examples of this phenomenon are three. For instance, three becomes three, and after that it uh, uh, changes into saw. So say is actually tre. I mean, it is closely related to three. Mitra vino, mitra, and mehr. Before it changed into mehr, it might have been misra. So we don't find it, but it can be constructed. Martya. This is a Vedic word, and in Avesta, in Old Persian we find it mashyo. And chitra is a interesting word. Chitra becomes chehr, chisra. It might have been chitra, and after that chisra, and after that chehr. So Manu chehr is there, is a word there. Chehra. Uh, and in Vedas also, chitra. In modern Hindi, we find the word chitra to mean a picture. But in Vedas, chitra means chehra. So the study of Old Persian and Avesta languages is very important to unleash the meaning of even of the Vedas. So pur and pisar, two forms are still in use in Persian. Pur, before it changed it to pur, it must have been puhr. And ha, as ha got deleted, uh, following the law of compensation, there is a law of compensation in prakritization. Uh, the, the short pu may have been elongated to pur. So shahpur and other words we find. The word for grandson, napat, is especially used in Vedas. So we don't find it in classical Sanskrit. It is naptar in classical Sanskrit, and it is found in Old Persian. It is found as napa. So the last ta is deleted, and the deletion of the last consonant is also a very important feature of prakritization. Again, so in classical Sanskrit, its presence is in the form of naptar. In the Vedas, it is used with similar connotation of a descendant and offspring. For instance, several Vedic words are there. Apam napat, for instance, the offspring of the water. Up is water, that is ab. Urjo napat, the nabir, that is called nowadays in Persian. So Urjo Napat, Divo Napat, Vimucho Napat, etc. Sanskrit grammarians provide its etymology as Napat. Panini also has enumerated this word as Nabhran Napan Naveda Na Satya Namuchi Nakul Nakh Napunsak Nakshatra Nakranakeshu Prakritya. A long aphorism he has composed. Besides tad, we find another pronoun in Sanskrit called tyad. Nowadays, in classical Sanskrit, we find only one pronoun, that is tad, but in Vedas, we found another one, that is tyad. Both denote the same meaning. Panini has enumerated is in tyadadi, and in Old Persian, but in Old Persian, we found te and tya both. And in Vedas also, we find tyad. For instance, in the mantra, that is very popular mantra, Udutyam Jata Vedasam Devam Vahanti Ketavah Dashe Vishwaya Suryam. Another word is shab. For instance, rozo shab, which is used in modern Persian, it was kshapa, and in Sanskrit it is kshapa, as you can see here. In Old Persian, we encounter the word kshapa. Atha here, kshapava, for instance, Bihistun inscription 1
7. The Sanskrit, there's a very interesting word, dost, which stands for the term friend. The Sanskrit word just is its homogeneous word, and its Old Persian word counterpart is zausto. So job, if you see the affrication, if you add affrication to ja, it becomes z. See, for instance, ustad and ustaz, two variants are there. So ustaz is nothing but the affrication of ustad. So if you see the affrication, it is the. This Sanskrit word is grammatically derived from the word root jush, jushasva somam, for instance, in Vedic Sanhitas, which means to serve or to make happy. So it is our dost is that who makes us happy. Dostan baushad ki girad daste doost. So in another word is starak, which in Middle Persian is found as sitare, and after the processes, it becomes istare. So we also find the istare. And in modern classical Persian poetry, we even today they use it. For instance, Rumi says that mah garche shavad lagar istare nami gardat. In Sanskrit, it is found as tara, used distinctly with feminine gender. Further, in both Sanskrit and Old Persian, we have a word having almost similar sounds, that is stuna and sthuna, which means a pillar. In Middle Persian, after undergoing the process of prothesis, the word has transformed into istun, whereas in modern Persian, we see this with an anaptixis after so, as sutun in Sanskrit. Besides thuna, another variant sthan is used. So, Darkhanei ki sakf nadarat sutun mabash. Sutun is also there. In sutun, we find the anaptixis. And in istun, we find prothesis. The Old Persian dar is dar. I know that time is very short. Aziz bhai, aap mujhe batayega. Please continue. We are all learning something, so please continue. Thank you, sir. In Old Persian, daru is used to denote wood. Sanskrit has a similar cognate daru. This word is still in use in modern Persian as dar, but it means the guillotine, the phansi ka takhta, possibly because in ancient days it was made up of wood. Sanskrit bhumi is seen as bhumi in Old Persian. In Middle Persian, it is found as boom. In modern Persian too, it is visible, but not as a distinct word. It is found in compound status. So our asatids are there. They will correct me if I'm wrong. So Zad boom is there. Zad boom is motherland. And Navya is a word in Sanskrit, which means the water body which can be navigated. Panini formulate a sutra for that. Nau and Nauka is a crude form of this word, which means a boat. In Sanskrit, in Persian also it is there. From Nau, we find a word Navya. Nau vayodharam vishmul mul sita tulabhyas tare tulya prapya vadhyanam me samasamita sammiteshu. This is a long sutra, has aphorism formulated by Panini. And related to this Navya, we find in Old Persian Navya. That also, it is semantically equal. Droh is draug in Old Persian. Now, very important thing, an interesting thing, sacha is there in the Vedas. It is an indeclinable.
Indeclinable are the words which don't decline. There is no declension of these words. So avyaya, which is called in Sanskrit. So sacha is an avyaya, which is used in the Vedas. I didn't find in classical Sanskrit. It uses the words of, it adds the sense of ablative case to the word to which it is added to. So it is found as hacha in Old Persian. It adds the sense of ablative case to the word before which it is used. In Old and Younger Avesta, this word is found as in identical form. In Pahlavi, it is found as hach, and later in modern Persian, it is seen as az. So, the interesting thing is that in Vedic mantras also, it is used before the word. So generally, our Shinasehai Sarfi are used after the word, but Sacha, just like in the Vedic mantras, is used before the word. So as Khanemi Ayam, as Khanemi Ravam. So serving the semantic function of the ablative case. For instance, Hacha Paruviyat, Sacha Purvata, these are from Behistun inscription. This indeclinable is hardly seen in classical Sanskrit, but in Vedic Sanskrit, it is used in abound. So, for instance, Tadvo Gaya Sute Sacha, Sacha you can see here, Puruhutaya Satvane Sham Yadgavena Shakine. So, the indeclinable abhi means towards in Sanskrit. And it is equally interesting, like sacha. It is generally used to denote the sense of accusative case. In Old Persian, this indeclinable is used as abiy. For instance, basta anayata abiyamam. बांध करके उसको लाओ मेरे पास. Baddha aniyata abhimam. So this same declinable may have been converted to be in modern Persian, where it is frequently used to denote the accusative case, Bekhane Miram, for instance. Dr. Saab, you can continue till 3:30. You have 10 minutes, less than 10 minutes left. Okay. Saha is an indeclinable in Sanskrit, meaning with. In Vedas, we find the word in its primitive form, sadha. So, sadha is used in Rigveda, but in later Sanskrit, which is called classical Sanskrit, we don't find sadha, we find saha. So what is the difference between sadha and saha? The difference is that in the stop element of which is the, actually, that got deleted, and what we find is saha. Panini records two words where sadha instead of saha is used. Sadhamadasthayosh chandasi. Elision of the stop element from dha has made it to change into her. But in Old Iranian, the change is in other direction. And that direction is, unlike this case, we come across a tendency of inaspiration or de-aspiration of, so dha is aspirated sound dha, which is not there in any of the Iranian languages. So dha becomes the. For instance, Bharat, if they, even today, Iranians do not cannot pronounce it. So of the aspirate sounds, thus the word is found as hada in Old Persian. So this hada indicates sadha, which is not preserved even in classical Sanskrit, but it is preserved in Old Persian. So the study of Old Persian and other Iranian languages are very important, rather essential to know not only the Sanskrit, but our scriptures, our Vedas, the most ancient languages of Indo-Aryan. Now, these were some examples of lexical similarities. We similarly can see the morphological similarities. We don't have enough time, so the declension, shabdaroop jise kehte hain, we can see the declensions.
The nominative, there are 8 cases in Sanskrit and Avesta and Old Persian, all these languages. So you can see nominative cases. The first case, Dara Yavahu is Dara, and Putra is Putro. And again, this Putro is the process of Prakritization, because in Prakrit we do not find Visarga. This is called Visarga in Sanskrit, but except Sanskrit, no language has been able to preserve this archaic sound of Visarga. Even in Pali, even in Prakrit, we do not find Visarga. Similarly, we do not find Visarga in Avesta or in Old Persian or in Middle Persian. So it becomes O. In Sanskrit also, in Pali also, it becomes O. For instance, Buddha becomes Buddho, Putra becomes Putro, Putto, sorry. Martya becomes Mashyo in Old Persian. The accusative case is Dvitiya Karak, which is Karm Karak, Bhagam is Bagam. Instrumental is a third, which is Rochibhi is Rauchibish. Again, you can see that this Visarg is not there. Visarg has been changed to Sh. Genitive, you can see interestingly, because it is the same. Only Sa becomes her. Arsham is a king who is perhaps the father of Darius. So Arsham is Arshamasya is Arshamahya. Kuro is Kurosh. Locative also you can see. In pronouns also, Aham is Azam ya or Adam in Old Persian, Azam in Avesta, Asmakam is Ahmakam, Vayam is Vaim. In conjugation means the Dhatu Roop, the verbal forms also you can say the immense similarities both languages bear. Adhari is Adari, Abhavam is Abhavam, past tenses. Present also Smasi. We don't find Smasi in classical Sanskrit, but Smasi is there in Vedic Sanskrit and in Avesta and Old Persian, obviously. Smasi is Smaha in classical Sanskrit, but Mahi is in Old Persian. Asmi, these things are present tense, the instances of present tense. Krinosh is Kunvahya, Praihi is Perediya, Krinot is Kunaut Tav. Professor Saab, I think Professor Bilqis Hosseini wants to ask a question. She has raised her hand. Ma'am, do you have something to say? I don't think so. I have to learn a lot. Please continue. Please continue. So, I am concluding it. There are so many things left. For instance, secondary nominal bases, which is called tadhit in Sanskrit. So secondary nominal suffixes are generally derived from verbal derivatives. Both Sanskrit and Old Persian share several types of these kinds of bases. A few of them are discussed here. I will be discussing. So suffix ko is there. And ko has so many shades of meaning, and all shades of meaning is preserved in Persian. This is a strange thing. For instance, Ari is a foe, enemy, and if you add ka to that, it becomes arika, and it yields the same meaning. So this ka is widely used in almost all Indo-Iranian languages and even in modern Indian languages with several senses to denote. Some of them which are common is as arika. So this ka in later development changes into ga and thereafter into her. For instance, bacche. But if you make a plural of it, it becomes bacchegan. तो ये गौ कहाँ से आया? बच्चेगान में गौ actually वो ह जो हुआ है बच्चे में, that originally initially was ko.
we still witness this suffix in plural form. Towards the conclusion of this paper. So while discussing in Sanskrit and Old Persian, it should be borne in mind that regarding the correct reading of several inscriptional words, instead of dausta, Tolman in his lexicon reads it agarta. Similarly, instead of putro, some scholars read pusso. In spite of these readings, from the above discussion that Old Persian language bears affinities with Sanskrit to the extent Avesta does. Old Persian Vedic marvel feature of Old Indo-Aryan, which we seldom finds even in classical Sanskrit. These old Iranian usages may assist us in determining purport of the mantras at many occasions of the Vedas. For instance, the word dasyu, which means dacoit in Sanskrit, but it can also mean desh, country or region, because it has been used in Behistun inscription in this meaning only. Besides this, we find the Sanskrit asan, which is the past tense of That's as. 1 minute remaining. Sure, I'm just concluding it, sir. Pointing the fact that the root as might also have been used in Atmanepada, which now is not in vogue in classical Sanskrit. Rish Gatau is a root which in Sanskrit is only found in verbal derivatives, which is primary nominal basis. For instance, Rishi, and hardly seen in verbal conjugations. But in Old Persian, we find the conjugation means verbal forms of this root used. For instance, Adam Arsham Adam. Aham Arsham Madam. Aham Arsham Madam means I went to media. Thus, the comparative study of both languages would be very helpful in achieving comprehensive linguistic understanding of both the languages. In the end, I thank all my teachers from Delhi University, Persian Department, Professor Chandrasekhar, Professor Hussaini, Professor Rajendra Kumar, and others, who introduced me to the mesmerizing world of Persian poetry and Persian knowledge base. I especially thank Dr. Anjali Duhan, my colleague at IIAS Shimla, for her valuable comments on the earlier draft of this paper. And thanks all. Dhanyavad. Thank you very much, Dr. Shukla. It was a brilliant paper, but we hope we would have had more time for you to present it in detail. And there can also be a conference or a seminar regarding the same. The topic that you discussed can be discussed in the form of a different seminar. Very well done, Shukla. Many Thanks a lot, sir. Many contributions. Thanks a lot, sir. Without wasting any more time, I would like to call Dr. Ali Akbar Shah, who is an assistant professor of Persian at Department of Persian, University of Delhi. He is especially trained in Persian to English, Hindi, and Urdu translations in the University of Delhi, Iran Cultural House and Center of Promotion of Persian Language, Tehran. He has done his PhD in 2013 regarding editing, philological, and critical analysis. And the title of his research was A Critical Analysis of Zubdatul Gharaib of Muhammad Raza Najm Tabatabai with necessary annotations. So Dr. Ali Akbar Shah will be presenting an article about Mahduda-e Pajhuhi Amir Hassan Abidi. Please, Dr. Saab, present your paper and Mara Mustafiz بفرمایید. خیلی ممنون دوست عزیز و بزرگوار آقای دکتر عزیز مهدی. بنده پیش خدمت تمامی حضار به طور ویژه رؤسای این نشست علمی آقای دکتر شکراللهی رئیس مرکز تحقیقات خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو و رئیس مرکز فرهنگی هند به نام لال بهادر شاستری
آقای پروفسور چندرشیکر در تاشقند. این هم اتفاق خوبی است که هر دو رؤسای این نشست علمی رؤسای مراکز فرهنگی هستند. با اجازه ایشون و با سلام خدمت ایشون من تبریک عرض می کنم خدمت برگزار کنندگان این وبینار در این فضای مجازی که واقعا مایه افتخار هست برای ما که در حضور اساتید بزرگ هستیم. در این نشست علمی بزرگواران قبل از من با بلرام شکلا رو با یک نکته به ذهنم رسید که ما قبلا ما میتونیم ریشه ها و سرنخهای مشکل داریم، ولی آقای دکتر دید پراکریت دیگه کار ما رو روز به یک چیز دیگه هم که جالب به نظرم استاد صدای شما نمیرسه، صدای شما قطع و وصل میشه. برای وقتی سوال و جواب دکتر بلرام شکلا اشاره کردن که واجبی وارد بحث شده است. شاید چون صدای شما استاد صدای شما قطع و وصل میشود. ببخشید. الان بهتر است؟ آره الان فکر میکنم بهتره. خدا بکنه بهتر باشه. آقای بلرام شکلا ما به یکی دو نکته اشاره کردم، به هر حال اگه هم نرسید که بعدا ان شاء الله مستقیما با هم صحبت خواهیم کرد. به هر حال اگر سوال مشکلی بود خواهم گفت که نرسید صداتون. نه اشکال نیست. به هر حال بنده همونطوری که آقای دکتر فرمودند عنوان مقاله بنده هست محدوده پژوهشی شادروان استاد امیرحسن عابدی. عنوانی که بنده برای مقاله خود انتخاب کردم عنوان متفاوتی است، چون تعیین محدوده پژوهشی یک محقق و دانشمند بزرگ و کثیرالجهه کار سهل و آسانی نیست. در این حال در این مقاله کوتاه و مختصر بنده برآنم که محدوده پژوهشی امیرحسن عابدی را مورد بررسی قرار دهم. نخست یک نگاهی گذرا بر آثار این بزرگمرد از جمله کتاب‌ها و مقالات به زبان‌های مختلف که از ایشان به یادگار باقی مانده است خواهیم انداخت و سپس به حدود و چارچوب و موضوعات این آثار می‌پردازیم. این مقاله مفصلی که هست به طور خلاصه گزارشی برای پیش شما ارائه خواهم داد. استاد امیرحسن عابدی، من هدفم از این مقاله که چرا این محدوده رو میخواستم پیش حضار عرض کنم، چون تعداد مقالات استاد زیاد است. تقریبا 250 مقاله از ایشون به چاپ رسیده است و همینطور 14 عنوان کتاب از استاد به چاپ رسیده است. اما وقتی ما توجه میکنیم به متون و محتوای این آثار پی میبریم که تعداد زیادی از این آثار تحت یک عنوان خاص هست که به هر حال این نشان دهنده هدف و اون جنبه خاص علمی و توجه استاد امیر هم هست. بین 14 اثر کتاب که از استاد ما داریم، 8 اثر مربوط به ادبیات و مفاهیم و معانی هندویی است و هندو، و همچنین این رو میشه به طوری ربط به فرهنگ هند هم داد. مثلا نخستین کتابی که ما میتونیم به عنوان یک اثری که ترجمان و نماینده از فرهنگ هند هست کتاب ویکرم اوروشی هست که از استاد به چاپ رسیده است. این تصحیح هست. همچنین گلزار حال یا طلوع قمر معرفت، یوگ و ششت، سوز و گداز، داستان پدماوت، پنچاکیانه، اسمتنامه و کتا سرت ساگر. اینها آثاری هست که در یک زمینه خاص هست، یعنی معرفی
ادبیات هندویی یا فرهنگ هند و هندو. آقای بلرام شکلا هم اینجا هستند. من یک نکته خاصی که در دوران راهنمایی یکی از تزهای امفل یکی از دانشجوها اشاره کرد به نکته، اینجا یک اثری ذکر شده است به نام پنچاکیانه و این رو نشان میدهند. خود استاد امیر حسن عابدی هم به این اشاره کرده‌اند که این یک ترجمه خاص از پنچتنتر هست و ترجمه نادری هست که کسی به اون دسترسی نداشت و ایشون اولین بار اینو معرفی کردند، در حالی که یکی از دانشجوهای بنده به نام جاوید اقبال وقتی داشت یک پایان نامه دوره پیش دکتری رو نوشت در راهنمای بنده، به یک اطلاع جدیدی بنده رو روبرو ساخت که پنچاکیانه در واقع پنچ کنیا بوده. حالا دوستان شاید بیشتر بتونن به این بپردازن از نظر سانسکریت که پنچا که همون پنج هست و کیانه در واقع کنیا بوده، چون در این اثر ما میبینیم که 5 داستان هست در مورد 5 تا خانم و این همون پنج کنیا بوده که بعداً به اشتباه یا شاید هم رایج بوده به پنچاکیانه مبدل گردیده است. که وقتی من دیدم واقعا این یک داستان در مورد 5 خانم هست که 3 تا از اینها از داستان راماینا و 2 تا از داستان مهابهارت گرفته شده است. یک موضوع اصیل استاد امیر حسن عابدی که محدوده پژوهشی ایشان رو تعیین می‌کند همون بررسی فرهنگ هندویی و معرفی این فرهنگ هست. و 4 تا کتاب دیگه که ما از ایشون می‌بینیم معرفی شاعران فارسی زبان از جمله شاعرانی که در هند زندگی می‌کردن و همچنین یک اثر مربوط میشه به تاریخ که تاریخ دوره صفوی نسخه‌ای که ایشون به دست آوردن در هند اون رو به معرفیش پرداختند که از ایران به چاپ رسیده است. پس نخستین موضوعی که ایشون بیش از همه به اون پرداختن معرفی آثار در قالب تصحیح متون به اون در واقع تحقیق و پژوهش پرداختن. این آثار مربوط به فرهنگ هند و مربوط به مذهب هندو و مربوط به ادبیات داستانی هندو و این موضوع اصیل استاد امیر حسن عابدی بوده. و در این زمینه من بعداً ذکر خواهم کرد که نه تنها ایشون این آثار رو تصحیح کردن و به چاپ رسوندن بلکه چندین مقاله هم نوشتن که به جای خودش به اون اشاره خواهم کرد. موضوع دومی که ما در مقالات استاد می‌بینیم تقریباً 250 مقاله‌ای که بعضی از اینها مورد مطالعه بنده بوده و بعضی از اونها من با عناوینشون روبرو بودم. ما می‌بینیم که دومین موضوعی که مهمترین بوده و جزء محدوده پژوهشی استاد امیر حسن عابدی بوده معرفی جنگ‌ها و یا بیازها بود. تعداد زیادی از مقالات ما می‌بینیم که استاد در مورد جنگ‌ها و بیازها به سلک تحریر در آورده‌اند. معرفی جنگ‌ها و یا معرفی شاعران ناشناخته بر اساس این جنگ‌ها و حتی استاد از این جنگ‌ها برای کشف و بازیابی اشعار شاعران معروف و غیر معروف نیز استفاده کرده است. ما می‌بینیم که در دوران معرفی این جنگ‌ها استاد ابیات شاعرانی رو میاره ذکر میکنه که ما اصلا قبل از اون نام اونها رو یا در تذکره‌ای خوندیم و یا اصلا با اون آشنا نبودیم و این بر اساس این جنگ‌ها بوده که استاد تونسته این شاعران رو معرفی بکنه. یا ما می‌بینیم که بعضی از شاعران معروف که ما دیوان‌هایشون رو می‌خونیم و نسخ چاپی آنها دست ما هست، اما یه سری ابیات و غزلیات و حتی رباعیات که در اون دیوان‌های چاپی ذکر نشده و در دست مصححین نبوده در این جنگ‌ها وجود داشته که استاد به معرفی آنها پرداخته است. تعدادی از جنگ‌هایی که توسط استاد امیر حسن عابدی معرفی شده به قرار زیر است: بیاض ترمز، مجموعه لطائف و سفینه ظرائف، مونس الاحرار، تذکرة السلاطین یا مجموعه اشعار، مجمع الاشعار محوی، انتخاب کلام شعرای متقدمین و متأخرین تالیف خانزاده علی اکبر مخدومی، انتخاب دواوین شعرای متقدمین در 2 جلد، یک بیاض مهم موزه ملی هند، بیاض والی داغستانی، بیاض کرمان، بیاض بنارس، بیاض شیر افغان خان،
جنگ جامی. اینها جنگ‌هایی است که استاد در مورد آنها مقاله نوشته و تعداد زیادی از ابیات رو از بین اینها کشف کرده که متعلق به شاعران معروف هست و ما خبری از آنها نداشتیم. پس دومین موضوعی که خیلی مورد توجه استاد بوده، من اینها رو که دارم ذکر میکنم ضمناً برای دوستان جوان اینها زمینه‌های تحقیق بوده برای اساتید و هنوز هم این زمینه تشنه هست که این رو بتونیم ادامه بدیم که چطور استاد با مطالعه این جنگ‌ها و با مراجعه به این جنگ‌ها و بیازها در گنجینه‌های مختلف در سراسر هند تونستند اشعار جدید و ناشناخته رو از بین اینها کشف بکنن و معرفی بکنن به جامعه ادبی فارسی. تعداد زیادی از موضوع سوم، با تعداد زیادی از مقاله های استاد روبرو میشیم که اونجا ایشون اون ابیات و غزلیات تازه کشف شده از بین این جنگه ها و یا از نسخ دیگه پرداختن. من بعضی از عناوین رو ذکر میکنم تا دوستان بتونن پی ببرند که این موضوع هم چقدر برای استاد جالب توجه بوده و چقدر به این علاقه داشتن. مثلا غزلیات ناشناخته سعدی، شاید برای ما جالب باشه که یه سری از غزلیات سعدی هم ناشناخته بوده و استاد این غزلیات رو از نسخه همین جنگ لطائف کشف کردن و معرفی کردن و در نسخه چاپی این غزلیات وجود نداشت. ابیات ناشناخته امیر خسرو دهلوی، به هر حال امیر خسرو یکی از شاعران بزرگ فارسی در هند هستند، اما مشکلی که در رابطه با آثار ایشون هست تعداد زیادی از غزلیاتی که به ایشون تعلق دارد هنوز اندازه‌گیری نشده است و تعداد اصلی آن را ما هنوز نمیدونیم و در نسخ مختلف به تعدادی از آثار برمیخوریم که مربوط به ایشون هست و بهشون نسبت داده شده اما در آثار ایشون، آثار چاپی ایشون حضور ندارد. اشعار تازه از ظهیر فاریابی، غزلیات و رباعیات ناشناخته خواجوی کرمانی، غزلیات ناشناخته هلالی چغتایی، غزلیات بازیافته کمال خجندی. شما دارید توجه می‌فرمایید که چطور این شاعرانی که بنده دارم نام میبرم و استاد اینها رو انتخاب کرده است برای مقاله، تعداد زیادی از اشعار این شاعران ناشناخته بوده و هنوز هم شاید تعدادی از اینها ناشناخته باشه و استاد به معرفی اینها پرداختند. غزلیات و رباعیات بازیافته بابا فغانی، غزلیات و رباعیات بازیافته ابن یمین، ابیات ناشناخته خاقانی و کمال الدین اصفهانی، مولانا عبدالرحمن جامی کا کچھ غیر مطبوعه کلام. من این لیست رو که آماده کردم تقریبا از مجموعه مقالاتی که در زبانهای مختلف از جمله اردو، انگلیسی و فارسی بوده از بین اونها جمع آوری کردم. این موضوع هم، این عنوان هم به زبان اردو است، مولانا عبدالرحمن جامی کا کچھ غیر مطبوعه کلام، یعنی کلام غیر مطبوعه مولانا عبدالرحمن جامی. ابیات ناشناخته امیر معزی و رباعیات بازیافته طالب آملی. اینها یه سری از عناوین مقالات امیر سید حسن عابدی است که نشان می‌دهد که سومین موضوعی که خیلی مورد علاقه ایشون بوده اون کشف ابیات و غزلیات ناشناخته شاعران معروف و یا غیر معروف بوده و این تنها تعدادی از عناوین هست. فکر کنم تعداد زیادی از عناوین هنوز میتوان به اون پرداخت و ذکر کرد و این سومین موضوع مورد پسند استاد امیر حسن عابدی بوده که محدوده پژوهشی ایشون رو تعیین میکند. موضوع چهارم از نظر مقالات و از نظر عناوین مقالات اگه ما ببینیم، معرفی شاعران و ادیبان پارسی سرای هندو. این هم یکی از موضوعات مورد توجه و علاقه استاد امیر حسن عابدی بوده. از جمله شاعران و ادیبان هندو مذهبی رو که ایشان معرفی کردند و به آثار آنها پرداختند، پاندیت زندرام موبد کشمیری است که یک پاندیت کشمیر هست که بعداً به لکنو منتقل شد و یک شاعر معروف زبان فارسی است. احوال و آثار منوهرداس توسنی،
این معروفی بوده که استاد معرفی هندوی فارسیدان برهمن لاهوری که منظور استاد چندربهان برهمن هست به معرفی چندربهان برهمن پرداختن در این مقاله. متورا داس هندو، شاید این اسم رو ما کم شنیده باشیم، به معرفی این شخصیت هم پرداختن و همچنین مهاراجا چندولال شادان و منشی نول کشور و ادب فارسی احوال و آثار منشی رنچورداس نامی. اینها تعدادی از ادیبان و شاعران هندو مذهب هستند که استاد به معرفی اینها پرداختند و این در واقع چهارمین موضوعی بوده از نظر بنده که در محدوده پژوهشی استاد امیرحسن عابدی قرار میگیرد. در اوایل عرض کردم که وقتی ما به آثار استاد امیرحسن عابدی توجه میکنیم که به صورت کتاب چاپ شده است، تقریبا 60% این آثار تعلق دارد به معرفی فرهنگ مشترک و معرفی ادبیات و معنویت و فرهنگ هندویی و هند مخصوصا. استاد به این کتاب ها بسنده نکردند و به تصحیح این متون اکتفا نکردند، بلکه مقالاتی چند هم در مورد و در زمینه توسعه و معرفی فرهنگ هند نوشتند که این رو هم میتوان در ضمن همون موضوع اصلی که مورد توجهشون بوده در نظر داشت. از جمله مقالاتی که استاد در مورد فرهنگ هند و فرهنگ هندویی نوشته‌اند میتوان به موضوعات زیر اشاره کرد. پنچاکیانه، یک ترجمه فارسی بی‌نظیر و گمنام پنجتنترا. این موضوع رو استاد خودش डॉक्टर साहब आपकी आवाज कटने लगी फिर से। डॉक्टर साहब we cannot hear you. یعنی یک بی‌نظیر و گمنام پنجتنترا، در حالی که 5 داستانی که در این در حالی که सर नेटवर्क इशू आ गया मेरे ख्याल से, आपकी आवाज we cannot hear you properly, it's breaking a lot, your voice is breaking a lot, your voice is breaking a lot. हेलो जी, ऐसी आवाज आ रही है? जी जी अब ठीक हो गई। हेलो जी आवाज ठीक है, आपका वीडियो हैंग है। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, वॉइस इज क्लियर बट योर वीडियो इज स्टक। नेटवर्क, so I'll continue. بله، این موضوعی که بنده به اون اشاره کردم که استاد برای معرفی فرهنگ هند نه تنها به تصحیح متون به صورت کتاب بسنده کردند، بلکه مقالاتی چند هم برای معرفی این فرهنگ نوشتند که بنده به تعدادی از این عناوین اشاره می‌کنم. این مقاله که استاد برآوردن، پنچاکیانه، یک ترجمه فارسی بی‌نظیر و گمنام پنجتنتر. این عنوان مقاله استاد امیرحسن عابدی است و از این عنوان ما پی میبریم که استاد خودشون هم بر این بودند که پنچاکیانه ترجمه در این ترجمه و در این است که 3 تا از داستان رامایان مهابهارت. حالا این دلیلش چی بوده؟ آیا این از روی اشتباه این کار شده و یا این دو اثر متفاوت بوده؟ مقاله دومی که در معرفی فرهنگ هند استاد به رشته تحریر در آوردن، داستان پدماوت در ادبیات فارسی. همچنین داستان ستی در ادبیات فارسی
و سوز و گداز نوعی خروشانی. डॉक्टर साहब अगेन द सेम प्रॉब्लम परसिस्ट्स. आपका नेटवर्क बहुत ज़ईफ है शायद. रानी चंद्र किरण, दास्तान हीरो रांझा, दास्तान रामायणा. खब दामियात बहुत ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है डॉक्टर साहब. I can see you are sitting underneath the sky. तो यहाँ नेटवर्क आना बहुत मुश्किल है. ऐसा लग रहा है यहाँ क्यों नहीं आ रहा. मैं इसीलिए बाहर बैठा था कि नेटवर्क यहाँ बिल्कुल सामने से पकड़े, लेकिन नहीं पकड़ पा रहा था. जी. Okay, so I take only few minutes more and wind up. जी. दास्तान शशि व पन्नू در ادبیات هند و ایران یا به طور کلی تاثیر زبان هندی بر ادبیات فارسی. اینها عناوین بعضی از مقالات استاد امیرحسن عابدی است که برای معرفی فرهنگ هند و فرهنگ مذهب هندو ایشان به رشته تحریر در آوردند که این هم موضوع مورد علاقه ایشان بوده. و به آخرین موضوع بنده میپردازم و رفع زحمت میکنم از اونجا که مشکل آنتن هم داریم. یک موضوع خیلی مهم و تعدادی از مقالات استاد که راجع به آن هست معرفی نسخ دواوین فارسی و دواوین شعرای فارسی است. و بعضی از این دواوین رو ما اولین بار از طریق این مقالات با آنها داریم روبرو میشیم. بعضی از مقالاتی که در مورد شاعران معروف هست و نسخی که اینجا نادر بوده و یا خیلی حائز اهمیت بوده استاد اونها را معرفی کرده است که بنده به بعضی از آنها خواهم پرداخت. نخستین نسخه‌ای که در این لیست هست و عنوان مقاله استاد هم است دیوان حافظ نسخه شاهان مغول که واقعا این نسخه میبایست که معرفی بشود و استاد به معرفی اون پرداختند. دو نسخه خطی پرارزش از دیوان حافظ، این دو نسخه هم در دو کتابخانه های مختلف نگهداری میشن که استاد به معرفی آنها پرداختند. من یه تعدادی از این عنوانات رو میخونم. دو نسخه خطی دیوان حافظ و نظیری، یک نسخه خطی مصور دیوان حافظ، یک نسخه خطی پرارزش دیوان خسرو، یک نسخه خطی پرارزش دیوان ادیب صابر ترمذی، دو نسخه خطی پرارزش دیوان هلالی، یک نسخه خطی پرارزش از کلیات عبید زاکاری، دیوان صلاحی، دیوان بیرم خان، دیوان موسوی، دیوان توسی، دیوان اول مشفقی بخاری، دیوان ثاقب، دیوان هادی، دیوان صامت، دیوان اویس بیگ فطرت، دیوان هجری، یک نسخه مهم دیوان بیدل، معرفی دیوان مانی مشهدی، دیوان حافظ به خط سلطان محمد قندهاری، دیوان عسکری و تعداد زیادی از این مقالات به این عنوان هست که استاد به معرفی دیوان متفاوت پرداختند. یک موضوع دیگه که استاد هرچند فقط 3 مقاله در اون مورد نوشته‌اند، اون موضوع سبکی و سبک شناسی هست. استاد 3 مقاله در مورد سبک هندی دارند که یکی غالب و سبک هندی هست، دوم بیدل و سبک هندی و سوم هم نظیر اکبر آبادی و سبک هندی. و وقتی ما این مقالات رو میخونیم میبینیم که استاد چقدر تبحر داشتن بر این موضوع سبک شناسی. و آخرین موضوعی که استاد در مقالات استاد ما به اون مواجه هستیم و برمیخوریم اون مربوط به ادبیات فارسی در هند هست که تعداد زیادی از شاعران فارسی سرای هند را استاد در اون معرفی کردند و همچنین تاریخ زبان و ادبیات فارسی در هند رو به صورت مقالات ایشون به رشته تحریر در آوردند. پس به طور خلاصه میتوان گفت که این 4-5 موضوع اصلی مورد علاقه و پژوهش استاد امیرحسن عابدی بوده است و تعداد زیادی از این مقالات در مورد همین موضوعات هست که تقریبا 250 عنوان مقاله که
در مجموعه‌های مختلف توسط اساتید مختلف به چاپ رسیده ما با این موضوعات برمیخوریم و از این نتیجه‌ای که میگیریم این هست که اگه ما اکنون هم بخوایم به این موضوعات برگردیم و به اینها بپردازیم، به این جنگه‌ها و بیازهایی که در گنجینه‌های مختلف در نگهداری میشه، اگه به آنها بپردازیم، از بین آنها میتونیم این معانی و مفاهیم نادر رو در بیاریم و به معرفی آنها بپردازیم. و حتی بعضی موقع امکان پذیر هست که شاعران معروف که ما هر روز اشعار آنها رو مطالعه میکنیم، شاید یه سری از ابیات و غزلیات و حتی قصاید آنها غیر معروف باشه و در اون نسخ چاپی آنها ذکر نشده باشه و ما در این گنجینه ها و در این جنگه ها با آنها روبرو بشویم. به هر حال به خاطر مشکل آنتن و مسائل دیگه من همینجا مقاله خودم رو به پایان رسانم و خیلی تشکر میکنم از دوستان و حضار برای این که مصدق اوقات شما. دست شما در نکنه آقای دکتر، ما لذت بردیم و از سخنرانی شما استفاده کردیم. امیدواریم که دوستان دیگه و دوستان جوان دیگه که این موضوعات رو شنیدن از شما از این موضوعات استفاده کنن و تحقیقات دیگری در زمینه هایی که پروفسور عابدی تحقیق کردن اونا رو پیشتر ببرن و تحقیقات جدیدی انجام بدن. ممنونم از شما، دست شما در نکنه. Thank you very much Dr. Saab for your detailed review and analysis of Professor Abdi's works. I would like to call on Professor Bilqis Fatima Hosseini to present a vote of thanks for the end of this session. Ma'am, we are at your service. नहीं मेरे ख्याल से अभी वो अभी आखिर में होगा। जी जी हाँ वाइंड अप कीजिए, फिर उसके अभी बाद सिर्फ सदारत को बुला लें। जी 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 बिकॉज अभी हमारी सोहेल साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैम विल प्रेजेंट अ वोट ऑफ थैंक्स। ओके, इसके बाद वैलिडिक्टरी के बाद the valedictory session, then I would like to call on the chair of this session, Professor Shuklallahi, Dr. Shuklallahi and Professor Chandrasekhar Saab, to please present their views about the session which just took place. We are at your service, sir. So at first, because we are Indians and we would like to call on... Yes, sir. بله بسیار خوب. بنده سلام عرض میکنم خدمت استادان حاضر و تشکر میکنم از سخنرانی های خیلی خوبی که ارائه شد. گویا ما محروم شدیم از صحبت خانم دکتر آذرمیدخت صفوی و 3 تن از استادان به خوبی و به شایستگی مطالبی رو ارائه کردن. من اجازه میخوام از آقای پروفسور چندرشکر اگر صلاح دونستن یا ایشون یا بنده خلاصه ای از صحبت‌های ارائه شده رو بیان بکنیم. استاد جنابعالی مقدمی همیشه. بزرگوارید شما، خیلی متشکرم. بنده منتظر برای مستفید کردن از خود لطایف و همه راهنمایی های شما هستیم. سلامت باشید. خب من یه تشکر ویژه بکنم ابتدا از خانم دکتر سید بلقیس فاطمه حسینی که مدیریت این مجموعه سخنرانی ها رو به عهده دارن هر ساله و همینطور خانواده پروفسور امیر حسن عابدی و همینطور استادان زبان و ادبیات فارسی در هند. سخنرانی آقای پروفسور حسن عباس یک نگاهی داشت به دوران رشد و تحصیلات اولیه پروفسور امیر حسن عابدی که در مدارس دینی شروع شد، اما رشد و اوج و بالندگیش به دوران اخذ رتبه‌های دانشگاهی و همینطور پرداختن جدی به پژوهش‌های حوزه محسن پژوهی و تاریخ ادبیات فارسی در هند گذشت. خب به اسامی بعضی از منابع اشاره کردن و همینطور به رویکردهای پژوهش‌های زبانشناسی ایشون هم اشاره کردن. آقای پروفسور بلرام شکلا به طور ویژه به مباحث مربوط به زبانشناسی پرداختن، رابطه فارسی مدرن و سانسکریت رو به صورت دقیق و موشکافانه
ذکر کردن نمونه‌های فراوانی از روابط زبانی بین سانسکریت و نکته خیلی مهمی که گفتن این بود که امروزه برخی از واژگان سانسکریت که دیگه در زبان هندی رواج نداره هنوز در زبان فارسی به خاطر این همریشگی حضور و ادامه داره. آقای دکتر علی اکبر شاه هم به شایستگی محدوده پژوهشی دکتر امیرحسن عابدی رو برشمردن با یک مطالعه دقیق بر روی 250 مقاله و 14 عنوان کتاب ایشون گرایش‌های خاص ایشون رو به حوزه‌هایی چون معرفی فرهنگ هندویی به ویژه دین، آداب و رسوم هندویی، 2 معرفی شاعران فارسی زبان، تاریخ هند، معرفی جنگ‌ها و بیازها، معرفی شاعران ناشناخته، معرفی شعرهای ناشناخته شاعرای معروف مثل سعدی، امیرخسرو، ظهیر فاریابی، خواجوی کرمانی، هلالی، کمال خجندی، امیر معزی و طالب آملی، معرفی شاعران فارسی سرای هندو مذهب و در نهایت سبک شناسی و تاریخ ادبیات فارسی هند. بسیار مقالات ارزنده‌ای بود هر سه این مقالات و من به نوبه خودم بهره بردم و لذت بردم از شنیدن این سخن‌ها. خدا قوت میگم و تشکر میکنم. Thank you very much, Professor Shukrulai, Director of Persian Research Center, Iran Culture House, associated to Sadi Foundation of Tehran. I would like to call on Professor Chandrasekhar, the Director of Indian Cultural Center at Tashkent, to please present your views after Professor Shukrulai. Professor Chandrasekhar sir. Sir. I am thankful again to my all colleagues and the organizers of this foundation, especially Shahid Mehdi Sahab, to provide a platform to enrich our own knowledge, like from the papers which are presented in this session. I'm glad to listen especially Balram Shukla, who have revived the tradition of the old generation to have the comparative linguistic study, not only as a language, but in fact, these are the cultural values of our cultural history between Iran and India, in fact. Presentation by my dear friend Sayyida Sana Abbas, जिनका एक लंबा अरसा असतिज़ा के मकालात को शाया करने में रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमारी आबदी फाउंडेशन की तरफ से ये मजमूए जो हसन अब्बास साहब ने 97 में या बाद में जो शाया किए हैं उन्हें यंग जनरेशन तक पहुंचने के लिए हम उनको एज इट इज़ हमारे पोर्टल पे डाल दें और लोग पढ़ें उसको, ताकि उन्हें जो हमारे उस्ताद आबदी साहब ने जितने काम किए हैं उनको पढ़कर दोबारा हमेशा इल्म अफजाई का वो काम करते रहें। मैं शुक्रगुजार हूँ हसन अब्बास साहब का कि अच्छा तवील मकाला उन्होंने इस मौजू पढ़ा। नई जनरेशन के हमारे अकबर, जिनका काम काफ़ी अभी और आगे निकलेंगे, अभी तो ये उगना शुरू हुए हैं और उम्मीद है कि हमारे बड़े असतिज़ा खासतौर पर आबदी साहब की रहनुमाई जो हमें हासिल रही है उसी के साए में ये और अच्छे नवाया काम करें। मुझे खुशी है कि हमारे शुक्रुल्लाही साहब बड़ी तमानियत से तमाम मौज़ूआत को सुनकर उन्होंने जो खुलासा पेश किया है वो बहुत, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि उसमें कोई इजाफा करूं, और मैं शुक्रगुजार हूँ अगेन अजीज़ का कि उसने बड़ी अच्छी तरह से ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। थैंक्स अलॉट। तशक्कुर जनाब आगे दक्तर शुक्रुल्लाही। خواهش میکنم. بندم از حضرت عالی تشکر میکنم و خوب شد که یادآوری کردید این اداره خوب جلسه توسط آقای دکتر عزیز مهدی رو که من هم به اون سهم میذارم.
ख्वाहिश है دست شما در نکنه استاد. استاد چندرشیکر، استاد شکراللهی، ممنونم از لطف شما. If Dr. Rabbani is here, I don't know whether Dr. Rabbani has joined the meeting or not, or Professor Syed Shahid Mehdi, if any of them are there as the chair of the valedictory session, which is supposed to start after this. If they are here, we are at their service. I think I did see Professor Shahid Mehdi here, but I don't think he's here, or even Dr. Rabbani is here. So we'd directly go to, if Dr. Ali Raza Qazbe is here, he was also supposed to speak in the valedictory session. Dr. Qazbe is... Shahid Saab is there. Professor Shahid Mehdi Saab, if you are here, sir, we are at your service to please speak a few words about this session. Request him to unmute his mic. Request him, Shahid Mehdi Saab. मैं करता हूँ. میکروفون آقای پروفسور شاهد مهدی باز نیست. بهشون بفرمایید که باز بکنن. من خودم آنمیوتش کردم. सर आपका जी आपका अनम्यूट हो गया सर. We are at your service. Can you see me? We cannot. No, first of all, I would like to congratulate the organizers of this first seminar in memory of my elder and my cousin, Dr. Amir Hassan Abidi. Now, no doubt, the kind of response that we have from east to west, from Japan to US, shows how much he was valued. And I think Dr. Amir Hassan Abidi represents the old culture of these scholars, for whom knowledge, for knowledge's sake, was the ultimate, you see. Now, I have seen him, I mean, he was basically, if you look at his lifestyle, his life, I would say that he perhaps did not belong to modern times. He was a dervish, you see, and those who have worked with him know how deeply immersed he was in whatever he was doing. Apart from that, I think he never ran after any position, any publicity, etc. And pure sincerity. And that is why I think his students treated him as a father figure. And the fact that so many of them have participated so ably, so academically, and so enthusiastically in this seminar is a tribute to his work and to his memory. Now, I'm very glad that Suhail, his elder son, has established a society. It is my honor to be associated with it. And I think the seminar that we have attended for 2 days, it shows how much hard work has gone in its preparation. I would like to, I hope that most of the papers which were read here will be collected and will be published in the form of an anthology. Well, I think technically I'm not very sound, so I don't know whether I could be seen by others, but
And this has been quite a sort of a problem with me, that I'm still getting used to what we call this new terminology, webinar. I would like to thank each and every of the participants in this seminar, and I would like to pay my compliments and congratulate them for the high standard of scholarship that they have displayed in their papers. I don't want to single out one or two because that will not be fair, but I'm sure that when these papers are collected, edited, and published, they could be published on the net also. The scholars as well as the students of Persian will enormously benefit from this. I also hope that this attempt to see the confluence of two civilizations, the Persian or Iranian and the Aryan or Indian, will, in these days of conflict and unnecessary cultural debates and all these things, will provide some kind of a bridge of understanding between people. So this is the, I think, second, perhaps I should say, a benefit of events of this nature, to recall what we have taken from each other, how we have influenced each other, rather than emphasizing the differences on the conflicts and other things. So I'm quite sure that this seminar has achieved that purpose. And I mean, the papers that were read, you see that the relationship between civilizations is old and precious and worth preserving. Now, with these words, I pay my compliments to all the participants, to those who have conducted the seminar, and those who have worked hard to gather so many eminent scholars for the memory of Dr. Amir Hasan Abidi. I hope the event will be repeated from year to year, and not only the memory of Dr. Abidi will be preserved in this way, but the understanding between civilizations will improve. Indian civilization, Iranian civilization, and Central Asian civilization. This is a very important heritage which we have to preserve, and of which I find Mr. Chandrasekhar is a practitioner now in Tashkent, and I'm very glad that we are moving this mission ahead. So thank you very much. My compliments, my gratefulness to all the participants in this landmark seminar. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much for your support, for your presence, taking the time out to be present in such a long sessions and giving out your valuable time for these sessions. I would like to call on Dr. Ali Raza Qazwe if he's present here. I think Dr. Rabbani was here, he just left or he did not join. If Dr. Qazwe is here, I would like to invite him to speak a few words about these sessions and the webinar, or as we call it nowadays. Dr. Ali Raza Qazwe. Okay, Dr. Qazwe is not here. I think
I would go to Professor Syed Bilqis Fatima Hosseini to please present a vote of thanks for this webinar. Ma'am, are you here? Yeah, I am here very much. I am very thankful to all the participants. I have to say some words about Professor Abedi. Really, it is Professor Abedi's grace that long after he is gone, his scholarship continues and educate us, guide us, and inspire us to further our literary heritage. I request to all the participants to give their papers. Later on, I will thank all of them. But first of all, I have to say about the papers which had been read here, and it was a very useful papers, and we enjoyed. And I am very thankful to all the participants, to those who were sitting 2 days here on the screens. I am very thankful. I request to all of the participants to give their papers. Most of the scholars have submitted their paper, but our humble request is to them who has not given us. I am very thankful. It is a great honor for me to thank all the participants. I am very grateful to our Ma'am, guests. Dr. Rabbani has joined the meeting. Yeah, thank you. Okay, I am. We are most. You can welcome him also. He is most welcome here, and I was waiting for his few words earlier. I am very sorry that I am giving him very trouble, because he was very sad during this period, because he has lost his mother, and it is honor for us that he accepted our request and he came here and he joined us. Thank you very much. خیلی ممنون آقا. بسیار متشکرم که شما اینجا بین ما هستی. Thank you very much. Thank you. Welcome. Ma'am, if you would like, if you would allow me to please ask Dr. Rabbani to say a few words very about much. Dr. Abedi. Okay. You have full power, full authority. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would congratulate the birth anniversary of Hazrat Imam Ali alayhi salam to all of you, and would love to express my sincere thanks to Professor Bilqis Fatima Hosseini for organizing this webinar in the memory of the late Professor Amir Hossein Abedi. Indeed, he has played great role in promoting Persian language and literature, upbringing of distinguished Persian scholars, as well as in strengthening the cultural and literary relation between India and Iran in this contemporary area. The ultimate goal of many human endeavors in life is all about to have or to achieve. The commercially oriented educational and even language learning is all about to grab a better life condition. Many people learn English to acquire a skill that help them to achieve and to have much better possibility in life. So the actual sense and basic motto of Persian language is not just all about to have or gain, but it is all about for becoming a better human being. Or this is more some discussion between some professors and social studies. We have to something to have or to be. Because the nature and function of the Persian language is the ethic of mysticism and humanitarian values. It means learning Persian is all about to become a civilized citizen of the world. This is a major challenge to the people of this era, that they are well to do
than past centuries, but they couldn't become a better human beings. That's why the contemporary people are facing more fresh crises. I think Professor Abedi was someone who had correctly understood the nature and function of the Persian language, and not only tried to promote the theme and the spirit of becoming a better human through his language, but he himself was an example of this moral becoming. Therefore, he always tried to spread the moral message of Persian literature and to teach his students and others that learning Persian is more about becoming or to be than just material life and gaining materialistic benefits. The relation between, this is very important, as a subject, and today some of the students that want to learn Persian must know about that Persian, we learn Persian to be a good kind. Professor Abedi was someone who had correctly understood. Sorry? Therefore, if Professor Abedi learned Persian not to have a degree and livelihood, but he acquired its knowledge, this is the future of Persian literature that has a profound effect on the reader and the person who seek to learn it and transform him, and mystical music fans even those who were looking for another goal, such as the invading Mughals or the Orientalists, were influenced and changed by the Persian language. Therefore, he always tried to spread the moral message of Persian literature and to teach his students and others that learning Persian is more about becoming, to be, than not just material life and gaining materialistic benefit. It's a very important point. It shows that poetry and literature are internal factor and have close relation with the value of human being in the Persian language. And this value, that was the most basic factor of culture and all the behavior of man and society derived from it. And also it's the main message of Persian literature and poetry also. All these I think very important. We can mention about the life of Professor Abdi and many another professor that teach Persian language. Let me, in the brief also, I mentioned some point in the Farsi. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه من زبانم خوب نیست، شاید نتونسته باشم اون نکته رو که تو ذهنم بود منتقل کنم. بنظرم یکی از بحث‌های عمده‌ای که امروزه بین هم فیلسوفان و جامعه شناسان مطرح است در خصوص غایت اشیاست. اینکه نسبت اشیا و انسان آیا صرفاً برای داشتنها و مالک شدنهاست یا برای شدنها. هدف و غایت بسیاری از تلاش آدم‌ها در زندگی مالکیت داشتنها و به دست آوردنهاست. مثل سیاست، تجارت، علم، دانش و حتی زبان آموزی امروزه یک غایت مالکیت و داشتنها پیدا کرده برای رسیدن به یک مهارت و وضعیت بهتری از زندگی که اونها رو کمک بکنه برای اینکه یک امکانات، تجربه و مهارت بیشتری داشته باشن که بر اساس اون مهارت بتونن داشته‌ها و زندگی بهتری رو بتونن دنبال بکنن. خب می‌بینید که بشر علی‌رغم همه این داشتن‌ها دلیل این رویکردی که داره نسبت به خیلی از مسائل و اشیا، می‌بینیم که مالک همه چیز هست، ولی چالش عمده بشر امروز این هست که علی‌رغم همه این داشته‌ها ولی به آرامش نرسیده.
شاید یک نقطه کریتی که در بعضی از فرهنگ‌ها و به ویژه زبان‌ها بشه اشاره کرد همین نکته است که غایت و هدف بعضی از فرهنگ‌ها و زبان‌ها از جمله زبان فارسی صرفاً داشتن‌ها نیست بلکه شدن‌هاست و تفاوتش هم در اینه که داشتن و شدن اینه که داشتن‌ها عمدتاً ماهیت مادی و بیرونی داره ولی شدن عمدتاً درونی و معنوی است. در داشتن بین دارنده و داشته شده اتحاد نیست، دو چیز متفاوته. یعنی خانه با صاحب خانه وحدت یگانگی نداره زمان و هم در خصوص نتیجه هم همینطوره و شاید در غایت و هدف متفاوت باشه، ولی در خصوص شدنها بین کسی که اراده کرده یه چیزی رو بشه این وحدت به یگانگی شکل میگیره. آنچه که زبان فارسی رو از سایر زبانها به نظر میرسه متفاوت میکنه همین بچه اصلی و غایت زبان فارسی است که صرفاً به دنبال داشتن و دارا شدن ها نیست بلکه غایت زبان فارسی شدن هاست، چون پیام، ماهیت و کارکرد اصلی زبان فارسی امری معنوی، اخلاق، عرفان و ارزش‌های انسانی است. یعنی زبان فارسی یک زبان حکمت و اخلاق و معنویت و دریچه‌ای است برای آموختن و تجربه انسان در مسیر بهتر زیستن و بهتر شدن، برای انسان شدن و اخلاق زیستی. لذا اگر ما بخوایم یه تعریفی بکنیم از مرحوم پروفسور عابدی، به نظر میرسه پروفسور عابدی از جزو کسانی بود و اساتیدی بود که به درستی مفهوم رو در زبان فارسی درک کرد، در اینکه زبان فارسی زبان صرفاً داشتن مدرک‌ها، داشتن مهارت‌ها نیست، بلکه زبان فارسی یک ظرفیتی است برای شدن‌ها. لذا نه تنها معلم زبان فارسی بود مرحوم عابدی، ما می‌بینیم که این غایت گفتمان و پیام زبان فارسی از جهت اخلاقی و معنوی در اون متجلی شده بود. یعنی پروفسور عابدی شده بود یک نمونه و مظهری از تجلیات ارزش‌های اخلاقی زبان فارسی و این نکته بسیار مهمی است. لذا توسعه زبان مرحوم عابدی هم به همه دوستان و شاگردانش این بود که زبان فارسی رو برای کسب معارف و معنویت‌ها و ارزش‌های معنوی و اخلاقی یاد بگیرن و نوشته‌هاش هم دلالت میکنه و من اون چی که از دوستان شنیدم مرحوم پروفسور عابدی که از اساتید برجسته بود که نکته بارز و ویژه اون منش اخلاقی اون بود. طبیعتاً این تأثیری بود که زبان فارسی گذاشته بود و درک درستی که از زبان فارسی داشت. این رو شاید جالب باشه که حتی در افرادی که از ظرفیت‌های مثل خوشنویسی هم استفاده میکنن به دلیل ارتباطی که با شعر فارسی داره یا موسیقی سنتی، شما این افراد متفاوتن. یعنی خوشنویسان ماهر یا خوانندگان و موسیقیدان‌های بزرگی که در حوزه ادبیات فارسی تعلقات خاطی دارن از جهت منش اخلاقی متفاوتن با افرادی که به حوزه‌های دیگه‌ای ارتباط دارن. و حتی بالاتر این که من معتقدم اونهایی که مثل مغولان که به هر حال یک قوم مهاجم و خشن‌ترین مهاجمان تاریخ بودن، وقتی که ارتباط برقرار میکنن با زبان فارسی، با ادب فارسی، میبینیم همین مهاجران مغول که ناخواسته ارتباط و تعامل داشتن با زبان فارسی تبدیل میشن به عناصر فرهنگی و هنری که طبیعتاً بازتاب‌هاش هم در شبه قاره ما شاهد بودیم. و یا مستشرقینی که در طول تاریخ با قصد و هدف پیگیری سری سیاست‌های استعماری وارد کشور ایران شده بودند، ولی وقتی که ارتباط برقرار کردن با زبان فارسی ما شاهدیم که تبدیل شدن به خادمان زبان فارسی و یک تعلق خاصی داشتن به فرهنگ و هنر و اخلاقیات. لذا به ظن میرسه اگر حالا بنده زیاد توفیق نداشتم که ما مرحوم عابدی در ارتباط حضوری باشم، ولی اون چیزی که شنیدم از ذکر خیرشون و از شاگردانشون و از آثارشون به نظر میرسه این نکته بارز رو و این تفاوت رو مرحوم پروفسور عابدی به خوبی درک کرده بود و بهش عامل بود و طبیعتاً
یک نمونه بارزی شده بود از یک انسان اخلاقی، کما اینکه ما بسیاری از اساتید همون خانم سرکار خانم بلقیس حسینی، جناب آقای پروفسور اخلاق آهن، جناب آقای شریف قاسم، این اساتید برجسته زبان فارسی رو شما نگاه میکنید، ویژگی عمدهشون ویژگی‌های اخلاقی است، نوع تعاملاتشون آدم حس میکنه که این افراد متمایزن و متفاوتن به جهت این ارتباط و تنگاتنگ با زبان فارسی داشته. طبیعتاً یک کسی که شنا میکنه در آب تأثیر خواهد پذیرفت از آب استخر و آب رودخانه. لذا به قول سعدی چنان زی که ذکرت به تحسین کنن، چون مردی نه بر گور نفرین کنن. در این بحر جز مرد داعی نرفت، گمان شد که دنبال داعی نرفت. این سخنی است از سعدی و من خیلی خوشحالم از اینکه این فرصتی رو به بنده داده شد. عذرخواهی میکنم. امیدوارم که طبیعتاً یکی دو روز اساتید برجسته صحبت‌های ارزشمندی کردن که انشالله امیدواریم که این مجموعه بتونه منتشر بشه تا دیگران هم استفاده کنن. خیلی ممنونیم از فرصتی که به بنده داده شد. دست شما در نکنه آقای دکتر. جناب آقای دکتر ربانی، رئیس محترم رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو. Thank you, sir. Thank you very much to the Honorable Cultural Counselor of Islamic Republic of Iran to India, Dr. Ali Rabbani. I will definitely use these words of yours in one of my articles about the things that you said about the social philosophers talking about how certain things are to be had and certain things are to be done, and Persian literature having a spiritual quality of having things to be done rather than being owned, and Professor Abdi being a perfect example of or a symbol of moral values of Persian literature. I would definitely be using it, and I would ask others also to remember these words and use them in their articles later on. Thank you very much, sir, for joining us and for having this speech. And I would like to call upon Professor Kamaluddin, if he's here in the meeting, to please say a few words about this webinar. Professor Kamaluddin, sir, are you here? I think Dr. Ali Raza Qazwe, sir, are you here? Ustad Qazwe, آیا شما اینجا هستید? I don't think he's here, sir. Madam Bilqis Hussaini was concluding. I think she was disturbed in between. Ma'am, if you would like to conclude your talks. Perhaps Aghay Rabbani has called for Dr. Qazwe. Yeah. ممنون آقای دکتر. بسیار لطفاً. So while we are waiting, I would like to elaborate upon this thing, this phenomenon or this concept which has been said by Dr. Rabbani. It is already there in Persian literature and among the young Persian poets whom we had discussions about poetry. And the question which was asked was, why do we write poetry? Why do we write any of the literary pieces? Is it for us, or is it for the reader, or is it for the poetry itself? Why do we write what we write? So going back to what Dr. Rabbani said, we write it just to be written, for it to be used by everybody else, and whoever needs to drink from this fountain can use it. If Dr. Qazwe is here, Dr. Qazwe, are you here? I don't think so. He has joined till now.
मैम तब तक आप अपनी ना फरमाइशात को अगर आप कंटिन्यू कर दें. نه این بس که مسخرهش تموم شده. بیا اینجا پس پیش من. الان قرار شد که مشکل فنی داره ظاهرا. الان میاد اینجا. Okay, Dr. Ghazwe will be joining from this handle only, Professor Rabbani's handle. So we'll wait for Dr. Ghazwe to say a few words about Professor Abedi, and then we'll go to Professor Bilqis Fatima Hussaini to conclude this meeting. Welcome, sir. Welcome, Dr. Ali Raza Ghazwe. سلام علیکم. Alaikum. No need, sir. صدا هست؟ اینو بردارید نیازی نیست. خب صدا پس هست. میاد. دست شما در نکن. هر در وقت خدمت نوبت من شد به من بگید. نوبت شماست. منتظر شما بودیم. شما تشریف آوردید. حالا فرمایشات من گفت ساعت 5 بیا. من چون هنوز 20 دقیقه مونده. بله زودتر تمام کردیم. ببخشید. حالا اسم من اینجا آقای ربانیه، ولی کاش من یک آقای ربانی بودم. ای کاش میشد آقای ربانی بود. یعنی شکراللهی میشه شد، ولی آقای ربانی سخته شدن. سلام آقای شکراللهی، سلام آقای اخلاق آهن، سلام خانم حسینی، سلام دوستان. سلام. همه شما یکی یکی عرض سلام دارم. در مورد استاد عابدی 5 دقیقه من باید صحبت کنم یا 4 دقیقه یا 3 دقیقه؟ بگید. استاد شما هر چند دقیقه خواستید صحبت کنید، اما 5 دقیقه کنید باز بهتر از 3 یا 4 یا 2 دقیقه است. خب 5 دقیقه من راجع به آقای عابدی صحبت میکنم. دست شما در سعادت رو داشتم خدمت استاد عابدی، بارها رسیدم و اولین بار هم که خب من الان تصور کنید یه آدم 57 ساله 12-13 سال پیش سنم چقدر بود؟ کمتر بود. اولین بار که آقای عابدی منو دید میگفت برای چی تو آمدی اینجا؟ گفتم آمدم خدمت کنم به شما، آمدم دستبوسی شما. گفت شما همه دروغ میگین، کتاب منو چرا چاپ نکردی؟ همان موقع فهمیدم که استاد عابدی یعنی یک انسانی که بسیار رکوه و از این جنس انسان ها من خیلی دوست دارم. این آدم ها رو، آدم هایی که نفاق در جانشون نیست، آدم واقعی، آدم راستین. و آقای عابدی یکی از این انسان ها بود. گفتم استاد من 3 ماه دیگه، نهایت 6 ماه دیگه کتاب شما رو تاج المعاصر رو چاپ میکنم. گفت دروغ میگی، همه شما دروغ میگین، شما همش حرف میزنید. گفتم استاد 6 ماه نشده من کتاب رو چاپ میکنم. خلاصه به این نشونی که کتابشون چاپ شد و یک روز که استاد عابدی رو دیدم کنارش نشستم، همینجور با هم دست دادیم، این دست من آورد جلوی صورتش آرام بوسید. فهمیدم این انسان بزرگیه، مرد بزرگیه، قدردان کارهای حتی کوچیکه. و استاد عابدی رو مردم هندوستان، استادان زبان فارسی، بابای زبان فارسی میگن. بابایی مقامی است که در روزگار ما فراموش شده. در یک روزگاری در ادب فارسی باباهای زبان فارسی رو ما داشتیم. بابا طاهر، بابا افضل کاشانی، از این جنس باباها در حافظه شما زیاده و در هندوستان از این باباها زیاد داریم. من نام تعدادی از باباها رو که جمع آوری کردم بالای 100 تا بابا دیدم. خیلی هم در همین هندوستان در بین عارفان کسانی هستن که بابا هم. البته در بین شاخه‌های جدید تصوف جدید و صوفیان بعضی ها اسمشون رو بابا میذارن، اینها بابا نیستن. بابا بودن چند شرط داره. یکی از شرط‌های اول بابا بودن اینه که بابا مثل فرزند خودش دیگران رو دوست داشته باشه، یعنی واقعا بابا باشه. بابا از جیبش خرج میکنه. بابا امروز اگر غذا برای بچه‌هاش میاره، 5 تا عضو خانواده داره، 4 تا غذا میاره، سعی میکنه همه 4 تا غذا رو بخورن، او دفعه آخر باشه یا نخوره. اگه میره به یه شهری تختی میگیره، مثلا یه هتل اتاقی میگیره، اگر 5 تا
نفر هستن 4 تا تخت داره، بابا اون کسیه که رو زمین بخوابه، بچه‌هاش و خانواده‌اش روی تخت بخوابن. این باباه. یکی از ویژگی‌ها اینه که دیگران رو بر خود ترجیح بده و استاد عابدی اینجور بود، این ویژگی رو داشت. یعنی دنبال حل مشکل آدم‌های جوان برای استخدام یک مثلا دانشجویی، نفاق نکنه، کمک کنه، آدم واقعی باشه. یک کسی رو اگه پولی تو جیبش هست بده بهش، بگه برو اینو کتاب بخر، دنبال جمع کردن مال دنیا نباشه. این یکی از ویژگی‌های اول بابا اینه که یعنی بابایی کنه. بعدم اینکه بابا باید سواد داشته باشه، یعنی یک مکتب ادبی داشته باشه. کسانی که مکتب ادبی دارن، مثلا بیدل میتونه مثلا یه بابا باشه. ممکنه بچه‌ای از خودش به دنیا، بابا اون کسی نیست که صاحب 10 تا اولاد و 15 تا اولاد میشه. صاحب کسی است که وقتی فوت میکنه 100 نفر پای جنازش گریه کنن، اون میشه بابا. و بابا اونی که خرج کنه برای اونها. و بابا اون کسی است که سواد داشته باشه و مکتب داشته باشه، مکتبدار باشه. مکتبدار. الان به عنوان مثال آقای حداد عادل که تو همین برنامه هم بود، یکی از تخلصهاش که پای چیز بنویسه مکتبداره. مکتبدار یعنی یکی از ویژگی‌های بابایی، کسی که مکتب داره، صاحب سبک، صاحب حرف، صاحب ایده، صاحب تفکر، صاحب حکمت. 3 تا از بگم. آخرین ویژگی پاکی نفسه، ارتباط با خداست. این هم یکی از ویژگی. آدمی که لب به شراب میزنه، آدمی که اهل قماره، اهل فسق و فجوره، چشمش دنبال ناموس دیگرانه، این نمیتونه بابا باشه. در طول تاریخ خیلی از شاعران آمدن بابا بشن و نشدن. یکی از این ویژگی ها رو نداشتن و نشدن. و اونهایی که کامل بودن بابا شدن. بابا افضل، بابا طاهر، مطمئن باشید انسان بزرگی بوده. یعنی حکمت رو داشته، حکیم رو بوده، سواد رو داشته، شاگرد رو داشته، دستگیری رو داشته، تمام این ویژگی ها رو داشته. پس بابا آقای عابدی، بابا امیر حسن عابدی هم این ویژگی ها رو داشته. چند بار زنگ زد وقتی حالش خراب شد که بیایید کتابای منو ببرید خانه فرهنگ. ارتباطش با خانه فرهنگ زیاد بود، تمام کتاباشو وصیت کرده بود آورد اینجا. یعنی دنبال دلبستگی نداشت. تا روز آخر عمرش چی کار میکرد؟ راه میکرد، حالش بد بود. اول دعوا کرد، 3 روز نخوابیدم، 3 شب نخوابیدم. بعد باز دعوا کرد، گفت که چرا برای من کتاب و روزنامه نیاوردین؟ خب تو اگه 3 شب نخوابیدی حالت بده، چجور میخوای روزنامه بخونی؟ چجور میخوای کتاب بخونی؟ این ویژگی ها رو داشت. یعنی علاقمند به پشت سر هم کار میکرد. یعنی یه وقتی صبح میامد مینشست تا دیر وقت مثلا روز کار میکرد، 5 ساعت 6 ساعت نشست کار میکرد، راههای زیاد میرفت، سفرهای زیاد میرفت و دنبال این نبود این چقدر پولش میشه. یه دوستی من دارم یه ترجمه‌ای کرده بود، ما گفتیم صفحه‌ای 300 روپیه 400 روپیه، اون میگه 700 روپیه. گفتم بابا انقدر نی. استاد عابدی نمیگفت چقدر. اینه که من ویژگی‌های خوبی در استاد عابدی دیدم. دنبال پول نبود. این ویژگی مثلا تو درمیندرنات هم بود، نمیومد پول بگیره. کتاب هندو مثلا هندو بود، کتاب برای امام حسین و حضرت علی چاپ می‌کرد، میآورد هماری رسول می‌خواستیم پول بدیم، پول نمی‌گرفت. دلبستگی به دنیا نداشت. این خیلی ویژگی خوبیه. استاد عابدی ویژگی‌های بسیار خوبی داشت و خاطرات بسیار خوبی برای من مونده از استاد عابدی. و این مرد صمیمی ویژگی‌های خوبیه. یعنی اهل ریا نبود. اگر شمس تبریزی بود او رو میدید خوشش میامد، اگر بیدل بود او رو میدید خوشش میامد. اهل نفاق و ریا نبود. اینها درس‌های ادبه که من از استاد عابدی یاد گرفتم. خانم حسینی، برای دعوتتون به این برنامه تشکر میکنم. من استاد عابدی رو
خیلی وقتها یادم میاد، با خاطراتش گاهی وقتا گریم میگیره، گاهی وقتا میخندم. خیلی انسان دوست داشتنی بود برای من. اگر هند آمدم انسانهای بزرگی رو دیدم. همه شمایی که در این صفحه دارم میبینم آدمهای بزرگی هستید که خاطرات خوبی برای من به جا گذاشتید، ولی استاد عابدی از همه بیشتر و این عزیز مهدی هم جزو همون خوبانه. دست شما در نکنه. ختم हो गया استاد. سلام. ممنون از لطف شما. حالا دعا کنیم اگه تمام شده. ببین شما مجلس وقتی شروع میشه با بسم الله شروع کنید، تمام میشه با دعا تمام کنید. یه فاتحه، یه صلواتی، یه فاتحه‌ای برای استاد عابدی میفرستیم. این استاد شکراللهی هم آدم بزرگه. قدرشو بدونید. به خدا. همگی برای شادی روح پروفسور عابدی دعا میکنیم و خانم پروفسور خانم حسینی اگه فرمایشی دارن ما در خدمتشون هستیم. ایشون حرف پایانی جلسه را از ایشون داشته باشیم. پروفسور دوستان، سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. صدا میاد؟ بله میاد. شاهد مهدی سلام، ارادت. شاهد مهدی رو خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه شعر از طالب عملی تقدیم میکنم به روح مبارک پروفسور عابدی که دست یار بوسه دهم گاه پای یار هم طالع عنان و رکابم سرشته. هم طالع عنان و رکابم سرشته که دست یار بوسه دهم گاه پای یار هم طالع عنان و رکابم سرشته. سپاس بیکران به استادانی که از ایران، افغانستان، آلمان، ازبکستان و ژاپن شرکت. به ویژه استاد حداد عادل مکتبدار که واقعا مکتبدار هستند و کلیپ را فرستادند و استاد سرکار خانم دبیران که در این برنامه مجازی شرکت داشت و مقاله ارزنده ارائه دادند. ممنونم از استاد کاظم کهدویی که در آغاز برنامه شرکت داشتند ولی کم سعادتی ما که نتوانستیم بشنویم. شاید اون موقع رابطه شکلی منقطع شده، ولی به هر حال ما منتظریم اون مقاله‌ای که جناب عالی برای این برنامه وبیناری نوشته بودند حتما به ما بفرستند و این پیام آقای قزوی شما این پیام را حتما به آقای کهدویی برسانید که مقاله خودشون را به ما بفرستند. از صمیم قلب ممنونم از استاد عبدالخالق رشید که اطلاعات بسیار مهم درباره استادان افغانستان و روابط پروفسور عابدی را بیان کرد. همونطور از آقای رام بکوف سپاسگزاری میکنم که در مقاله خود زیبایی ادبیات و مخصوصاً سبک رودکی را به نحو احسن ارائه داد. بسیار ممنونم که در این وبینار ما را حوصله دادند. I am very thankful to all the participants and really grateful to our guests who came from, who participated from different countries and became the cause of the success of this webinar. Muhtaram Professor Harbans Mukhia Sahib, Professor Eva Arthman Sahiba, and Professor Anjali Duhan, and Igor Satoshi, and other respected guests, we are honored by your presence and grateful especially to Professor Mukhia Sahib and Professor Eva Arthman for always accepting our invitations. Thank you very much. Now I would revert to my natural language, which is Urdu and Persian. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उन असातिज़ा की जिन्होंने इस वेबिनार में शिरकत की। अपने मुझे आजकल के हालात और इसकी परेशानियों का भी इल्म है कि हमारे लिखने पढ़ने वाले लोग
किस अंदाज से मुतासिर हो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा डॉक्टर फरीद साहिबा का, जो बहुत बीमार हैं और मुताला करने की उनको इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी इस परेशानी में अपने शागिर्द की मैयत से किसी अंदाज से उसके हमराही से उन्होंने अपना मकाला भेजा और उसको मुझ नाचीज़ ने यहाँ पर पेश किया। मैं शुक्रगुजार हूँ हसन अब्बास साहब की कि उन्होंने प्रोफेसर आबिदी साहब की तस्हीह व तनकीद के ऊपर एक जामे मकाला पढ़ा और उन्होंने मुझे वक्त दिया और हमारे इस प्रोग्राम की इज्जत अफजाई की, इसलिए मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार। मैं मोहतरम चचा शाहिद मेहदी साहब की, जिनकी सरपरस्ती में हमारी अंजुमन चल रही है, उनका तो मैं शुक्रिया भी अदा करने के लायक नहीं हूँ कि उन्होंने अपने इस बहरानी दौर में 2 रोज मुस्तकिल इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हम सब की रहनुमाई करते रहें। खुदा आलम उनको तूले उम्र अता करे और सेहत और सलामती से उनकी जिंदगी हमारे सरों पर साया अफगन है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम साथियों की जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। मखसूसन मैं उन बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जैसे अजीज मेहदी साहब हैं, रिफत मेहदी साहब हैं। इन लोगों ने अच्छे अंदाज से नज़ामत की और हमें ये उम्मीद दिलाई कि नहीं, फारसी का मुस्तकबिल रोशन। मैं शुक्रगुजार हूँ अली अकबर शाह की। अली अकबर शाह बहुत मसरूफ, उर्दू जबान में मसरूफ, फारसी जबान में मशगूल, लेकिन मैं उन्हें क्या समझूं, मसरूफ ही कहना बेहतर समझूंगी, बहुत मसरूफ। बहरहाल इसके बावजूद वो मिले और उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे, हमारे निजामत भी की, हमारा साथ दिया और उनका तो शुक्रिया मुझे नहीं अदा करना चाहिए इसलिए कि वो हमारे अंजुमन के बुनियादी मेंबरान में हैं, बल्कि उनको मैं चाहिए कि वो एक खिदमत गुजार की तरह से हमारी इस अंजुमन में मेंबरान के इजाफे का बाइस बने। बलराम शुक्ला साहबा का शुक्रिया, रजिंदर साहब और उनके तमाम साथियों का शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किन किन का शुक्रिया अदा करूं? सुहेल साहब, राना सफी साहिबा, ये तो हमारे लिए दोनों बैकबोन की हैसियत रखते हैं। इन्होंने जिस तरह खिदमत की है, मुझे उम्मीद है हमेशा ये हमारे काम आते रहेंगे। मैं अपने इन जवान बच्चों के लिए ये कहूँ कि देखिए, प्रोफेसर आबिदी साहब तो नहीं रहे, जमाना कहा जाता है पुराशोभ, और ये भी बात जहनों में रखनी चाहिए कि इंसान तरक्की उसी वक्त करता है जब पुराशोभ हालात में वो इस्तिकामत के साथ खड़ा हो सके। तो उनकी खिदमत के लिए, उनके तशवीक के लिए मैं एक तालिब अमली का एक शेर पेश करना चाहती हूँ। ज़गारत चमनत बरबहार मिन्नत हास, ज़गारत चमनत बरबहार मिन्नत हास, के गुल बेदस्त तो अज शौक ताज़े तर मानत, के गुल बेदस्त तो अज शौक ताज़े तर मानत। और फिर मैं इसके बाद अपने तमाम दोस्तों से रुखसत लेना चाहूँगी और सबके लिए दस्त बदुआ हूँ कि इस माह मुबारक में परवरदिगार आलम हम सबको इस मनहूस वबा से महफूज रखे और दुनिया से इस वबा का खात्मा हो जाए, अगर तो होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन दुआ करना काम है। और मैं आखिर में फिर एक एक का शुक्रिया अदा करते हुए एक शेर तालिब अमली पर अपनी बात को खत्म कर देती हूँ। मस्तामदम बेशेर चमन नागहन नसीम, रंग सुरखम रबूद बिबरगे खिज़ान सब। ये वेबिनार खत्म हो गया और वो जो बहार थी, वो लज्जत थी, the spring season which I felt during the webinar, now it is over and we are going towards the autumn season of the literature. But really the literature is never in the field of autumn, but it's always a spring
has a spring and it is blooming day by day. Thank you all. Thank you very much for their participation. Thank you very much, ma'am. Thank you for your kind words. I also thank on my behalf to all the members, all the attendees of this webinar. I would like to give the stage to the host of this seminar, Dr. Suhail Abdi Saab. If you have anything or else we should conclude. अजीज मेहदी साहब एक सेकंड के लिए मैंने चंद्रशेखर साहब का शुक्रिया नहीं अदा किया। अगर चंद्रशेखर साहब इसके सरपरस्त हैं इस अंजुमन के, इसलिए मैं माजरत खां निकल गया, वरना मैं आपको याद जरूर दिलाता। बावजूद भी मेरी समीमी तशक्कुर जो है उनके लिए है कि उन्होंने बहुत मदद की हमारे इस वेबिनार को। अखलाक साहब ये सब तो हमारी टीम के लोग हैं, हम इनका क्या शुक्रिया अदा करें। ये तो इनके बुनियादी फराइज में। बहुत बहुत शुक्रिया हम सबका जिन्होंने हमारे इस वेबिनार को रौनक बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आबिदी साहब, if you want to say something. हाँ, मैं इस वेबिनार में एक तरह से इलिटरेट हूँ कि मुझे न फारसी आती है इतनी, फिर भी इतनी समझ आई और कुछ पेपर्स जो इंग्लिश में थे उनसे समझ में आई कि कितना बड़ा एक ज़ख़ीरा हमारे बीच में मौजूद है। मैं तो सिर्फ आबिदी साहब जो घर में चीज़ें करते थे उसके बारे में एक दो लाइन कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आबिदी साहब नेवर लाइक टू कॉल हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट. He always said that I am a scholar, because an expert is a person who knows everything. A scholar is a person who is always learning. So he said that my introduction is always as a scholar. And that is how he ended his last day also. And on the day he died, he was actually reviewing a PhD thesis. And he literally died with a pen in hand. So with that, I would like to conclude. And I hope our society, along with the collaboration with University of Delhi, Department of Persian, we continue to swim into this ocean of literature, culture, language, economics, politics, and social system. Abdi Saab always said that literature and language cannot be excluded from the environment in which it exists. So if a scholar has to be a good scholar, he must know in which environment the literature is written or it is pursued. Thank you very much. Thank you very much, sir. I thank you all for attending again. And Allah हम सबको प्रोफेसर आबिदी की तरह हमेशा स्कॉलर बनाए रखे और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। इलाही आमीन। खुदा हाफिज. Thank you all. I'll take your leave. Goodbye and God bless. जीते रहिए।